Il y a des moments dans la vie où des questions simples nous mènent à des réflexions profondes. Prenons-nous, par exemple. Depuis des siècles, le 25 décembre est associé à la célébration de la naissance de Jésus-Christ. C'est une date que beaucoup acceptent, sans la remettre en question. Mais avez-vous déjà pris un instant pour vous demander, pourquoi cette date? Est-ce réellement le jour où Jésus est né? Ou simplement une tradition façonnée au fil du temps? La réponse à cette question est bien plus complexe qu'elle n'y paraît, et remonte à une époque où le monde était gouverné par ayes, des croyances païennes et des choix stratégiques visant à unir des peuples. Imaginez-la comme une pièce de théâtre grandiose où chaque tour, qu'il s'agisse de la foi, de la politique ou de la culture, joue un rôle crucial. Aujourd'hui, nous plongeons dans cette histoire fascinante. Laissez-moi vous emmener dans une époque lointaine, où le temps n'était pas mesuré par des calendriers numériques, mais par des cycles de lune et des festivités agricoles. Dans cette société ancienne, la question de fixer une date pour célébrer un événement aussi marquant que la naissance du Sauveur n'était pas une priorité. Les premiers chrétiens, persécutés par l'Empire romain, étaient davantage préoccupés par leur survie que par l'établissement de traditions codifiées. Mais au fur et à mesure que le christianisme gagnait en influence, la nécessité de structurer les pratiques religieuses devenait évidente. Le 25 décembre, une date aujourd'hui familière, était l'origine liée des fêtes païennes. L'une des célébrations les plus marquantes était le solstice d'hiver, un moment de l'année où les nuits les plus longues commencent à raccourcir, marquant symboliquement la victoire de la lumière sur les ténèbres. Dans la Rome antique, fella correspondait la fête de la Saturnalia, un événement rempli de réjouissances, d'échanges de cadeaux et de repas sumptueux. C'était aussi le moment du Natalis Solis Invicti, la naissance du soleil invaincu. Ces fêtes, profondément ancrées dans la culture populaire, adhérent des foules et servant de point de rassemblement pour les communautés. Imaginez maintenant les premières dirigeants de l'Église. Elles faisaient face à un défi monumental. Comment inclure le christianisme dans une société encore profondément attachée à ses rites ancestraux? Leur stratégie fut audacieuse et ingénieuse. Plaited de tenter de supprimer ces fêtes païennes, et elles décidèrent de les transformer. Le 25 décembre, déjà associé à la lumière et au renouveau, devint la date choisie pour célébrer la naissance de Jésus, celui que les chrétiens considéraient comme la véritable lumière du monde. Mais cette décision n'a pas été sans controverse. Des théologiens et des historiens, à travers les siècles, ont tenté de déterminer si cette date avait un fondement biblique. En lisant les évangiles de Matthieu et de Luc, on trouvé de riches détails sur les circonstances de la naissance de Jésus. L'ange Gabriel apparaissant à Marie, longue marche vers Bethléem, et la scène émouvante où le Sauveur naît dans une humble crèche. Pourtant, aucun de ces textes ne mentionne explicitement une date. Fella et conduite une énigme persiste encore aujourd'hui. Le silence des Écritures sur ces points précis ouvre la porte à des spéculations, mais aussi à une réflexion plus large. Pourquoi le moment exact de la naissance de Jésus semble-t-il secondaire dans le récit biblique? Peut-être parce que l'essentiel réside ailleurs. Les évangiles mettent davantage l'accent sur le message de cette naissance, un message d'espoir, de rédemption et d'amour universel, que sur le moment où elle s'est produite. C'est une invitation à aller au-delà des détails historiques pour comprendre la portée spirituelle de cet événement. Cependant, l'esprit humain aime résoudre des mystères. Alors, des siècles après les événements, des érudits se sont penchés sur des indices contextuels pour tenter de reconstruire la chronologie. Elles ont analysé les descriptions des burgers dans les champs,
les mouvements des étoiles, et les recensements de l'Empire romain. Chaque élément, bien que fascinant, et ajoute une couche de complexité, plaît de fournir une réponse définitive. Les burgers par exemple, valient généralement sur leurs troupeaux à l'extérieur durant les mois plus chauds, ce qui rendait décembre peu probable. De même, les conditions de voyage hivernal orient rendu un recensement difficilement envisageable. Et pourtant, si débat ni fait qu'ajouterait la richesse de cette histoire. Chaque détail, qu'il soit historique ou symbolique, nous invite à explorer non seulement ce qui s'est passé il y a 2 millénaires, mais aussi ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. Peut-être que la magie de Noël ne réside pas tant dans une date spécifique que dans la manière dont nous choisissons de vivre et de transmettre cette lumière. Et vous, comment percevez-vous cette lumière? Lorsque vous contemplez une étoile scintillante ou écoutez un chant de Noël, sentez-vous cette connexion avec une histoire qui traverse les ages? Cette introspection, ce voyage intérieur, est une partie essentielle de ce que nous allons explorer. Mais avant de plonger plus profondément dans les récits des évangiles et les énigmes historiques, laissez-moi poser une question. Que représente Noël pour vous personnellement? Chaque génération apporte ses propres réponses à cette question, fécondant Noël selon ses besoins et ses aspirations. Mais en creusant un peu, nous découvrons des fils communs qui nous relient à travers le temps. Que ce soit dans les célébrations fastueuses de la Rome antique, ou dans les chants simples de premières chrétiens, il y a toujours eu une aspiration à la lumière, à la communauté et à l'espoir. Alors que nous poursuivons notre exploration, gardez cette idée à l'esprit. Noël, avec ses dates et ses traditions, est bien plus qu'un moment figé dans le passé. C'est une invitation à réfléchir, à se connecter et à renouveler notre compréhension de ce qui signifie vraiment la lumière dans nos vies. Et c'est là que l'histoire commence à révéler ces mystères les plus captivants. Les évangiles de Matthieu et de Luc nous offrent des récits émouvants et détails de la naissance de Jésus. Mais ce sont bien plus que de simples chroniques historiques. Ces récits sont empreints de symbolisme et de spiritualité. Et chaque détail semble soigneusement choisi pour transmettre un message profond. Imaginez un instant la scène. Une jeune femme de Nazareth, une petite ville humble de Galilée, recueille une visite qui vient bouleverser le cours de l'humanité. Marie, promise un mariage à un homme nommé Joseph, mène une vie tranquille, ancrée dans les traditions et le quotidien de son époque. Mais soudain, l'ange Gabriel apparaît devant elle. Ce n'est pas une vision ordinaire, c'est une rencontre divine. L'ange, dans toute sa lumière, lui annonce qu'elle a choisi pour porter l'enfant qui sera appelé le Fils de Dieu. Imaginez les émotions qui ont de l'envahir, la surprise, l'humilité, mais peut-être aussi la peur et le doute. Comment une jeune fille, dans sa simplicité, pourrait-elle porter une responsabilité aussi immense? Et pourtant, Marie répond avec une foi inébranlable. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Cette réponse, pleine de courage et de soumission à un plan qu'elle ne comprend pas encore pleinement, est un acte de foi qui continue d'inspirer des millions de croyants à travers le monde. Pendant ce temps, Joseph, son fiancé, se retrouve dans une situation délicate. Il découvre que Marie est enceinte avant leur mariage, et bien que cela soit dû à une intervention divine, il n'a pas encore reçu cette explication. Dans le contexte culturel de l'époque, cela aurait pu avoir des conséquences graves pour Marie. Mais Joseph, décrit comme un homme juste, décide de la protéger et prévoit de rompre leurs fiançailles en secret pour éviter de la discréditer publiquement. Cependant, c'est dans un son que le puzzle commence à s'éclaircir pour Joseph. Un ange lui apparaît,
et lui révèle que l'enfant qui porte Marie est le fruit de l'Esprit Saint, et qu'il doit l'accueillir sans crainte. To lui donneras le nom de Jesus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, lui dit lang. Ces mots résonnent profondément. Joseph, avec une foi et une obéissance exemplaires, accepte ce rôle qui changera sa vie et jamais. Ce couple, Marie et Joseph, représente bien plus que deux individus traversant une épreuve. Ils incarnent l'humilité, la foi et l'acceptation d'un plan divin, même lorsque ce plan semble dépasser la compréhension humaine. Leur histoire est le point de départ d'un événement qui marquera l'histoire pour l'éternité. Le récit prend un tournure plus dramatique lorsqu'un décret de César Auguste, l'empereur romain, entre en scène. Celui-ci exige que toute la population retourne dans sa ville d'origine pour un recensement. Pour Joseph, cela signifie un long voyage de Nazareth à Bethléem, sa ville natale, située environ 150 km. Ce n'est pas une tâche facile. Pensez à la fatigue et à l'inconfort qu'une femme enceinte comme Marie a dira au cours de cette traversée. Imaginez-les avant l'élément sur de routes poussiéreuses, accompagnés d'une haine pour transporter leurs maigres possessions. Chaque pas était un rappel de la difficulté de leur situation, mais aussi de leur détermination à obéir la loi tout en se conformant à ce qu'ils savaient être un plan divin. Leur périple, bien que physiquement ardu, est aussi une métaphore du chemin spirituel que chacun est appelé parcourir. Un voyage sin d'obstacles, mais éclairé par la foi. À leur arrivée à Bethléem, une étre approuve les attend. La ville est bandie à cause du recensement. Il n'y a plus de place pour eux dans les auberges. Ils trouvent finalement refuge dans une étable, un lieu destiné aux animaux, humble et loin du confort qu'on pourrait espérer pour la naissance d'un enfant. Mais c'est précisément dans cette simplicité que réside la grandeur de cette histoire. Dans cette étable, entourée du souffle chaud des animaux et de l'odeur de foin, Marie met au monde Jésus. L'enfant est enveloppé de langues et placé dans une mangeoire, un objet quotidien qui devient, en cet instant, un symbole de pureté et humilité. Ce n'est pas un palais en un train qui accueille le sauveur, mais un lieu modeste, presque insignifiant, qui reflète la mission qu'il accomplira plus tard, apporter espoir et salut aux plus humbles et aux plus oubliés. Mais ce moment n'y passe pas inaperçu. Plus loin, dans les champs, des burgers veillent sur leurs troupeaux. Ces burgers, souvent marginalisés et considérés comme des gens ordinaires, sont choisis pour être les premiers témoins de ce événement extraordinaire. Le ciel nocturne s'illumine lorsqu'un ange leur apparaît. Leur encante avec une joie éclatante. Aujourd'hui dans la ville de David, un sauveur vous est né. Il est le Christ, le Seigneur. Les burgers, abasourdis mais remplis d'émerveillement, se mettent en route pour voir par eux-mêmes. Ils trouvent Marie, Joseph et le nouveau-né, exactement comme lang l'avait décret. Ce moment, bien que simple en apparence, est d'une importance capitale. Ces hommes, représentant la commune des mortels, sont les premiers à contempler celui que beaucoup reconnaîtront comme le Messie. Chaque détail de cette nuit résonne avec une signification profonde. La venue de Jésus dans un cadre si humble est un rappel que la grandeur divine ne réside pas dans les richesses matérielles ou le pouvoir terrestre, mais dans l'amour, l'humilité et le service. Cette scène, si souvent représentée dans les crochets du monde entier, est bien plus qu'un moment tendre. C'est une déclaration. Tu es venu habiter parmi nous, non pas comme un héros puissant, mais comme un enfant vulnérable, pour nous montrer que la lumière peut naître même dans les circonstances les plus obscures. Et pourtant, ce n'est que le début. Car si cette nuit est marquée par des signes célestes et des témoins émerveillés, elle suscite aussi des questions plus profondes. Qui est vraiment ce enfant,
et pourquoi essa naissance attired il, autant detention divine. Ces questions nous menent à explorer les événements qui suivent, et les signes que d'autres. Venus de loin, en également purpose. Car l'histoire de la naissance de Jésus, bien que profondément enracinée dans la foi, est aussi une quote universelle de sens, de lumière et de rédemption, qui signifient ces premiers instants pour le monde, et comment résonnent-elles encore aujourd'hui dans nos vies. L'histoire continue de se dérouler, et chaque détail nous invite à plonger plus profondément dans le mystère et la merveille de cet événement qui marque l'humanité pour toujours. Le récit de la naissance de Jésus, bien que profondément ancré dans les évangiles, ne se limite pas à une simple chronique spirituelle. Il se déroule dans un contexte historique et culturel bien précis, où chaque détail est marqué par les conditions de l'époque. Pour comprendre pleinement cette histoire, il est essentiel de plonger dans le monde de la Judée au premier siècle, un territoire dominé par l'Empire romain et chargé de traditions, de défis et de dynamiques sociales complexes. À cette époque, la Judée était une province de l'Empire romain, dirigée par des gouverneurs et des rois sous l'autorité de Rome. César Auguste, Empire romain, avait instauré une paix relative, la Pax Romana, mais celle-ci était souvent maintenue par une main de fer. Les peuples soumis, y compris les Juifs, vivaient sous une forte pression fiscale, et des contraintes administratives imposées par les autorités impériales. C'est dans ce contexte que survient le décret ordonnant un recensement général. Ce recensement, loin d'être une simple formalité, servait à évaluer la population pour une meilleure collecte d'impacts et un contrôle plus rigoureux. Pour Joseph et Marie, ce décret impliquait un voyage imposé, malgré les défis évidents qu'il représentait. Bethléem, ville natale de Joseph, était située à environ 150 km de Nazareth. Dans des conditions modernes, ce serait une distance modeste, mais à cette époque, cela signifiait des jours, voire des semaines de voyage. Les routes étaient souvent dangereuses, peu entretenues et bordées de brigands. Pour une femme enceinte comme Marie, ce périple aurait été physiquement et émotionnellement épuisant. On peut imaginer les nuits passées à la belle étoile ou dans des abris improvisés, avec seulement les maigres provisions qu'il pouvait transporter. Ce voyage met également en lumière une réalité sociale et économique de l'époque. Joseph et Marie, bien qu'issus de la lignée de David, ne semblent pas jouir d'une grande richesse ou d'une statut élève. Leur quote pour trouver un hébergement à Bethléem souligne leurs conditions modestes. Les auberges étaient pleines, et les places pour loger des voyageurs étaient limitées. En fin de compte, ils trouvent refuge dans un espace destiné aux animaux. Un détail qui pourrait sembler anodin, mais qui est en réalité chargé de symbolisme. Cet environnement humble souligne non seulement l'humilité de leur situation, mais aussi le message universel du christianisme. Le sauveur est venu pour tous, riches aux pauvres, puissants aux marginalisés. Bethléem elle-même est une ville chargée de signification historique. Elle est connue comme la site de David, le roi le plus vénéré d'Israël, dont la prophétie annonçait que le Messie sortirait de ses descendants. Ce détail lie directement la naissance de Jésus à une promesse divine faite des siècles auparavant. Mais au-delà de son importance prophétique, Bethléem était une petite ville, loin du faste des grandes métropoles romaines. C'est dans cette simplicité, presque insignifiante à l'échelle du monde antique, que le plus grand événement de l'histoire chrétienne a eu lieu. Un autre élément fascinant de ce contexte est l'importance des burgers mentionnés dans le récit. Ces hommes qui travaillaient dans les champs environnants, occupant l'un des échelons les plus bas de la société. Ils étaient souvent perçus comme rustiques, voire peu dignes de confiance. Et pourtant,
Ce sont croyants choices per être les premiers témoins de la naissance de Jésus. Pourquoi et non les élites ou les autorités religieuses? Ce choix semble intentional, renforçant l'idée que le message de Jésus est destiné à tous, sans distinction de rang ou de statut. Les burghers, veillant sur leurs troupeaux sous le ciel nocturne, furent soudain témoins d'un événement surnaturel. Un ange leur apparut, baigné d'une lumière éclatante, pour leur annoncer la nouvelle du Sauveur. Cette apparition, loin de ses limiteurs et des mots, était accompagnée d'un véritable chorale céleste, gloire et duo plus haute des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Ce moment, et la voix terrifiante et merveilleuse, transforma ces hommes ordinaires en messengers de la bonne nouvelle. Ils se précipitèrent de Bethléem pour voir de leurs propres yeux cet enfant dont la naissance avait été annoncée par les cieux aux mêmes. Leur rencontre avec Marie, Joseph et Jésus fut probablement empreinte de simplicité, mais aussi d'une profonde émotion. En partageant ce qu'ils avaient vu et entendu, ils participèrent à la diffusion du message qui allait bientôt changer le monde. Mais cette skein soulève aussi une question interessante. Comment ces événements furent-ils perçus par ceux qui les entourant? Était-ce un signe évident de la venue du Messie? Ou simplement un moment mystérieux, dont la portée complète n'y serait comprise que bien plus tard? Le contraste entre la grandeur de l'annonce angélique et l'humilité des circonstances terrestres est frappant. Cela reflète une tension récurrente dans le christianisme. Un Dieu infiniment puissant qui choisit de se manifester dans la faiblesse humaine. Ce paradoxe est au cœur même du message de Noël. Enfin, le contexte culturel n'est pas être pleinement compris sans mentionner les attentes messianiques des Juifs de l'époque. Beaucoup attendaient une liberté politique, un ROI puissant qui les délivrait de l'oppression romaine. Mais la naissance de Jésus, dans un cadre aussi modeste, déjouait ces attentes. Ce Messie n'était pas venu pour conquérir par la force, mais pour transformer les cœurs et offrir un salut spirituel. Cette divergence entre les attentes populaires et la réalité de la mission de Jésus jettera les bases des tensions qui marqueront son ministère. Mais cette histoire, aussi riche et complexe qu'elle soit, n'y serait pas là. Les signes célestes, les proclamations angéliques et les humbles témoignages des burghers n'y sont que prélude à ce qui allait suivre. Et des milliers de kilomètres de là, dans des contrées lointaines, d'autres individus scrutinent les cieux, guidés par des présages qu'ils n'y pouvaient ignorer. Leur quote les conduirait aussi à Bethléem, ajoutant une nouvelle dimension à ces récits déjà extraordinaires. Qui étaient-ils? Et quoi portaient-ils avec eux? La suite de cette histoire dévoilera les réponses. Alors que l'écho de la nuit de la naissance de Jésus s'est propagé dans les collines de Bethléem, grâce aux témoignages émerveillés de burghers. Une autre histoire s'est déroulée à des centaines de kilomètres de là, dans des terres lointaines et mystérieuses. Ces contrées, riches en savoirs anciens, étaient inhabitées par des hommes que nous appelons aujourd'hui les mages ou les sages. Qui étaient-ils vraiment? Des astrologues, des érudits, ou peut-être des prêtres issus des traditions orientales. Leur présence dans le récit de la nativité, bien qu'étranger au monde juif, apporte une profondeur universelle à cette histoire déjà extraordinaire. Ces mages étaient des observateurs médicaux des étoiles. Dans les sociétés anciennes, l'astronomie et l'astrologie étaient souvent indissociables, et les cieux étaient considérés comme le théâtre des messages divins. Une nuit, quelque chose d'inhabituel attira leur attention. Une étoile nouvelle, brillante, dont la lumière semblait presque appeler à être suivie. Que signifiait-elle? Pour ces hommes, cette apparition n'était pas une coïncidence. C'était un signe clair qu'un événement exceptionnel s'était produit.
La signification de cet étoile efface les générations de lecteurs et de chercheurs. Est-il une conjonction planétaire, une comète, ou un phénomène surnaturel? Quelle qu'une soit l'explication, pour les mages, cette lumière dans le ciel était une invitation divine. Et ainsi, ils entreprirent un long voyage, guides par l'étoile, pour découvrir les sens de ces présages célestes. Imaginez ces sages en train de se préparer pour leur périple. Si n'était pas une expédition légère, voyager à cette époque impliquait des caravanes entières, avec des provisions, des animaux et une escorte pour se protéger des dangers des routes désertiques. Chaque étape du voyage était un acte de foi. Ces hommes, issus de royaumes étrangers, n'avaient aucune certitude sur ce qu'ils allaient en trouver, mais leur conviction les poussait à continuer. Finalement, leur quote les conduisait à Jérusalem, la ville sainte, centre religieux et politique de la Judée. Là, ils firent une entrée remarquée, demandant ouvertement, « est le roi des Juifs, qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Ces paroles, bien qu'animes d'une sincère admiration, causèrent un tumulte dans la cour du roi Hérode. Hérode, roi de Judée, était un homme connu pour sa paranoïa et son désir obsessionnel de conserver le pouvoir. L'idée qu'un nouveau roi des Juifs, et pour naître était une menace directe à son autorité. Alarmé par cette annonce, il convoqua en secret les chefs religieux et les scribes, pour leur demander où le Messie était sans naître selon les prophéties. La réponse fut claire, à Bethléem, le site de David. Hérode, dans sa ruse, feignait un intérêt sincère pour la quote des mages. Il les fit venir et leur demanda de continuer leur voyage jusqu'à Bethléem. En leur disant, quand vous aurez trouvé l'enfant, revenez-moi l'annoncer, afin que moi aussi j'aille l'adorer. Mais derrière ces paroles se cachait un sombre dessein. Hérode ne cherchait pas à honorer ce petit enfant, mais à l'éliminer. Les mages, inconscients des intentions malveillantes du roi, poursuivirent leur chemin, toujours guidés par l'étoile. Lorsqu'ils arrivèrent enfin au lieu où se trouvait Jésus, la lumière céleste s'arrêta, comme pour désigner l'endroit exact. Que ressentirent ils à ce moment-là? Ces sages, venus de loin, trouvèrent un enfant humble, né dans des circonstances modestes. Pourtant, ils n'y virent pas fait comme une contradiction. Au contraire, ils tombèrent à genoux et l'adorant, reconnaissant en lui le roi qu'ils avaient cherché. Les cadeaux qu'ils offrent à l'enfant sont parmi les éléments les plus symboliques de cette histoire. L'or, symbole de royauté, représentait la dignité royale de Jésus. L'encens, utilisé dans les rites religieux, soulignait sa divinité et son réel entrecroissance entre Dieu et l'humanité. La myrrhe, une raison souvent employée pour embaumer les morts, prophétisait son sacrifice ultime sur la croix. Chaque présent porte un message profond, annonçant les aspects essentiels de la mission de Jésus. Cependant, après cette rencontre, les mages firent un rêve qui changea la suite des événements. Dans ces songs, ils furent avertis de ne pas retourner vers Hérode. Conscients du danger, ils prirent un autre chemin pour rentrer chez eux, contrecarrant ainsi les plans du roi. Le rôle des mages dans ces récits dépasse leur simple visite. Ils symbolisent l'ouverture universelle de l'histoire de Jésus. Contrairement aux burghers, qui représentaient les humbles et les marginaux de la société juive, les mages, avec leur savoir et leur richesse, incarnaient les nations étrangères et les cultures païennes. Leur adoration de Jésus soulignait que le message du Christ n'était pas réservé à un peuple ou à une élite, mais destiné à l'humanité entière. Directeur dans leurs terres lointaines, les mages portèrent sans doute avec eux le vervement et le mystère de cette rencontre. Leur voyage, bien que terminé, marquait le début d'un écho qui résonnerait à travers les siècles. L'histoire de cette étoile,
de leur quote et de leurs cadeaux deviendrait un élément central de la tradition chrétienne. Rappelant et tous que la lumière divine peut toucher même les cœurs les plus éloignés. Mais cette lumière, si brillante et pleine de promesses, était également menacée par l'ombre des ambitions humaines. Tandis que les mages disparaissaient à l'horizon, une sombre menace pesait toujours sur l'enfant de Bethléem. Le roi Hérode, déterminé à éliminer toute menace à son train, alla bintet plonger la région dans une tragédie qui marquerait une autre étape dramatique dans cette histoire. Que ferait Marie et Joseph pour protéger leurs fils? La suite de leur parcours serait empreinte de danger et de providence divine. Alors que les mages avertissent dans leur rêve, s'éloignent discrètement de Bethléem pour retourner dans leurs terres. L'ombre de la menace planait encore sur la petite famille. Hérode, furieux de voir et trompe, décida d'agir avec brutalité. Ce qui allait suivre resterait grave dans l'histoire, comme un des épisodes les plus sombres liés à la naissance de Jésus. Hérode, un roi paranoïaque et avide de pouvoir, était prêt tout pour éliminer ce qu'il percevait comme une menace à son règne. En apprenant que les mages n'y reviendraient pas lui indiqueront se trouvait l'enfant, il ordonna un acte d'une cruauté inimaginable, la mise à mort de tous les garçons âgés de 2 ans et moins, dans la région de Bethléem. Cette décision, connue sous le nom du massacre des innocents, visait à supprimer l'enfant que les prophètes et les étoiles désignant comme le roi des Juifs. Ce massacre, bien qu'il n'y soit mentionné que dans l'évangile de Matthieu, s'inscrit dans le caractère tyrannique d'Hérode, connu pour ses violences. Selon des récits historiques, Hérode n'hésitait pas à éliminer ses propres proches, si soupçonnait qu'il complotait contre lui. La décision de tuer des enfants innocents dans une région modeste comme Bethléem, bien que monstrueuse, reflétait son obsession maladive de conserver le pouvoir. Mais une intervention divine allait à nouveau protéger Jésus. La même nuit où les mages récurrent leur rêve d'avertissement, Joseph fut également visité par un ange dans son sommeil. Cet ange lui ordonna de fuir immédiatement. Lève-toi, prends l'enfant et à s'unir, et fuis en Égypte. Reste-toi jusqu'à ce que je te parle à nouveau, car Hérode cherchera l'enfant pour le faire périr. Joseph, obéissant et alerte, s'éleva sans tarder. Imaginez cette scène. En pleine nuit, dans le calme oppressant de Bethléem, il rassemble rapidement leurs maigres possessions, réveille Marie et prend le petit Jésus dans ses bras. Ils quittent la ville, la peur au vent, mais guidés par une foi profonde. Le voyage vers l'Égypte, bien que nécessaire, n'en était pas moins perileux. Cette terre, qui avait autrefois été un lieu d'esclavage pour le peuple hébreu, devenait maintenant un refuge pour le sauveur du monde. La route, longue et fatigante, traversait des régions désertiques. Marie et Joseph, avec leur jeune enfant, durent faire preuve d'une grande endurance. Mais au-delà des dangers physiques, ils y avaient aussi la douleur émotionnelle d'abandonner leur foyer, de quitter tout ce qu'ils connaissaient, pour se cacher dans une terre étrangère. L'Égypte, à cette époque, était un lieu où vivaient de nombreuses communautés juives, notamment à Alexandrie, une des plus grandes villes de l'Empire romain. Bien qu'exiles, Marie et Joseph trouveront probablement refuge parmi leurs compatriotes. Loin de leur terre natale, ils durent réorganiser leur vie, tout en restant attentifs aux directives divines qui les guidaient. Pendant ce temps, en Judée, Hérode continuait son règne de terreur. Sa colère et sa peur de perdre le pouvoir n'y faisaient que croître. Mais son règne, aussi cruel soit, touchait à sa fin. Peu de temps après le massacre des innocents, Hérode mourut, emporté par une maladie qui, selon les récits historiques, aurait été aussi douloureuse que brutale. Sa mort émettait un terme à son règne tyrannique, mais laissa derrière lui un royaume fracturé et marqué par la peur.
Après la mort de Rode. Un ange apparaît une nouvelle fois à Joseph en Égypte. Louis Anakin Q, le danger et passe. Livre-toi, pra l'enfant et à Samir. Et retourne dans le pays d'Israël. Car ce qui en voulait et la vie de l'enfant sont morts. Soulage mais prudent, Joseph obeyed. Cependant, en apprenant que le fils de Rode, Archelaus, regnait sur la Judée, il craignait pour la sécurité de sa famille. Une autre intervention divine dans un rêve, guida Joseph à s'installer en Galilée, dans la ville de Nazareth. Nazareth, une petite ville insignifiante au de beaucoup, allait devenir le lieu où Jésus grandirait. Cette décision de lever Jésus dans un endroit modeste reflète à nouveau le fil conducteur de son histoire. Une humilité constante qui contraste avec la grandeur spirituelle de sa mission. L'épisode de la fuite en Égypte et du massacre des innocents est un rappel puissant des dangers qui entourent dès le début la vie de Jésus. Mais c'est aussi une démonstration de la providence divine. À chaque moment critique, des rêves, des anges, des messages célestes en guide Marie et Joseph, protégeant l'enfant qui allait changer le cours de l'humanité. Cet épisode, bien qu'inquiet dans un contexte de violence et de peur, révèle une vérité universelle. Même au milieu des ténèbres, la lumière trouve un chemin. Jésus est né, était déjà une lumière menacée par les forces du mal, mais une lumière qui ne pouvait être éteinte. Alors que la famille s'installait à Nazareth, une période de calme relative s'installa. Les récits évangéliques ne décrivent que peu de détails sur l'enfance de Jésus, mais ces années furent sans aucun doute marquées par une vie ordinaire. Un contraste saisissant avec les événements extraordinaires qui avaient à sa naissance. Pourtant, dans ce quotidien, des grains étaient semis pour la mission qui allait transformer le monde. Cette période de calme, après tant de tumultes, laisse entrevoir un mystère. Comment ces jeunes garçons, fils de charpentier dans une petite ville sans importance, allaient devenir l'homme dont les paroles et les actions ressentiront à travers les siècles. L'histoire, bien que momentanément apaisée, n'en est que ses débuts. Chaque détail, chaque étape, est un prélude à la révélation d'un plan divin bien plus vaste. Après le retour de la Sainte Famille en Galilée, la vie reprit dans la petite ville de Nazareth, loin des tumultes de Bethléem et de l'Égypte. C'est ici, dans un village modeste autour de collines, que Jésus grandit, Cachée du monde. Mais non moins important dans le déroulement d'un plan divin qui dépasse l'imagination humaine. 6 années de calme apparaît, bien que peu décrites dans les évangiles. Nous invitons à réfléchir sur les circonstances et les indices que la Bible et l'histoire offrent quant à la véritable période de sa naissance. L'une des énigmes qui captive les esprits au fil des siècles est celle de la date exacte de la naissance de Jésus. Comme mentionné précédemment, rien dans les évangiles ne précise que cette naissance eut lieu en 25 décembre. Ces silences scripturaires a conduit les théologiens et les chercheurs à chercher des indices ailleurs. Dans le calendrier juif, les traditions anciennes et les événements historiques contemporains. L'un des premiers indices se trouve dans le récit de Luc, où l'on parle des bergers qui veillaient sur leurs troupeaux la nuit de la naissance de Jésus. Ces détails semblent anodins, mais ils chargent de signification. Dans la région de Bethléem, les bergers ne gardaient généralement leurs troupeaux en plein air, que durant les mois les plus chauds, du printemps à l'automne. En hiver, en raison des pluies et du froid, les moutons étaient souvent rassemblés dans des enclos. Fell assurer que Jésus aurait pu naître à une période de l'année plus clémente, comme au printemps ou en automne. Un autre indice réside dans le contexte historique du recensement mentionné par Luc. César Auguste avait ordonné un recensement qui obligeait Joseph et Marie à se rendre à Bethléem,
la ville d'origine de Joseph. Organiser un recensement en plein hiver, aurait été impraticable. Étant dans les conditions climatiques de l'époque et la difficult de voyager sur de longues distances. Les autorités romaines, soucieuses de maximiser l'efficacité du processus, auraient probablement choisi une saison plus favorable. Comme l'automne, peuvent les récoltes étaient terminées et que les routes étaient plus accessibles. Pour affiner davantage cette recherche, certains s'éternent vers le calendrier sacerdotal juif, qui contient des informations sur les tours de service des prêtres dans le temple. L'un de ces prêtres, Zacharie, père de Jean-Baptiste, offre un point de départ précieux. Selon Luc, Zacharie appartenait à la division sacerdotale d'Abia, et c'est lors de son service au temple qu'il recut la visite de l'ange Gabriel, annonçant la naissance de Jean, and c'est référent à 1 Chroniques 24. Nous savons que les prêtres étaient divisés en 24 groupes, chacun servant au temple durant une période spécifique de l'année. En croisant ces informations avec le calendrier juif, il est probable que Zacharie ait servi au temple vers le mois de juin au goût Juillet. Peu après, sa femme Elizabeth tomba enceinte. L'évangile de Luc nous dit qu'au 6e mois de la grossesse d'Elizabeth, l'ange Gabriel visita Marie pour lui annoncer qu'elle concevrait Jésus. Fallait place la conception de Jésus en janvier au février. Et son éventuelle naissance environ 9 mois plus tard, soit en septembre ou octobre. Ces calculs, basés sur des indices scripturaires et chronologiques, correspondraient également à la période de la fête juive des tabernacles. Une célébration de la présence de Dieu parmi son peuple, ce qui ajouterait une dimension symbolique à cet événement. La fête des tabernacles, au Sukkot, était un moment où les familles juives construisaient des abris temporaires pour commémorer leur séjour dans le désert après l'exode. Elle était marquée par des retroussances, des ressemblements et des offrandes dans le temple. Si Jésus était né à cette période, fallait donner une signification encore plus profonde à l'idée qu'il est venu habiter parmi nous. Comme l'écrit Jean dans son évangile. Cependant, d'autres hypothèses pointent vers le printemps, en particulier author de la Pâque juive. Cette période coïncide également avec des conditions favorables pour les déplacements et les rassemblements. De plus, la Pâque était un moment d'espoir et de délivrance pour les Juifs, des fins qui résonnent avec la mission de Jésus en tant que sauveur. Mais un autre détail intrigue, la célèbre étoile de Bethléem. Ce phénomène céleste, observé par les mages, et conduit des astronomes modernes, et spécule sur ce qu'il pouvait être. Une conjonction entre Jupiter et Saturne, visible vers 706 avant notre ère, est souvent citée comme une explication possible. Cette conjonction, qui aurait été particulièrement lumineuse, aurait pu être interprétée par les astrologues de l'époque comme un signe de la naissance d'un roi. Cela correspond également à une période où Hérode était encore en vie. Ce qui est essentiel puisque sa mort est survenue fort avant notre ère. Ces éléments suggèrent que Jésus serait né entre 6 et 4 avant notre ère. Une période légèrement antérieure au point zéro traditionnel du calendrier chrétien. Ce décalage est attribué à une erreur dans les calculs effectués par le moine Dionysius Exiguus au vie siècle, qui établit l'an 1 comme l'année de la naissance de Jésus. Bien que cette erreur n'ait jamais été corrigée dans le calendrier grégorien, elle n'affecte en rien la signification spirituelle de la naissance de Jésus. Ainsi, les indices historiques, scripturaires et astronomiques nous orientent vers une essence de Jésus en automne ou au printemps, plata qu'une plein hiver. Mais au-delà de la question de la date exacte, une vérité plus profonde émerge. Ce n'est pas le quand, qui importe, mais le pourquoi. Pourquoi un Dieu tout puissant choisirait-il de venir au monde, sous la forme d'un enfant vulnérable, dans des circonstances aussi modestes?
Cette réflexion nous ramène au cœur du message de Noël. Si n'est pas la précision d'une date qui donne assez force à cet événement, mais ce qu'il symbolise. L'amour divin incarne, la lumière entrant dans un monde obscur, et l'espoir d'une rédemption pour l'humanité tout entière. La suite de l'histoire continue de révéler comment cet enfant, né dans une époque troublée, allait transformer jamais la destinée du monde. La fixation du 25 décembre comme date de la naissance de Jésus est un sujet qui, depuis des siècles, fascine et soulève des questions. Pourquoi cette date spécifique, alors que rien dans les évangiles n'y l'atteste? Pour répondre, il faut remonter à l'histoire de l'Église primitive et à l'environnement culturel de l'époque, aux les traditions païennes, les considerations politiques et les besoins spirituels, se croisant dans une société en pleine mutation. Aux premiers siècles du christianisme, les croyants étaient principalement préoccupés par la vie, la mort et la résurrection de Jésus, événements centraux de leur foi. La célébration de sa naissance, en revanche, était secondaire. En effet, la notion même de célébrer un anniversaire était étrangère à la culture juive, qui accordait bien plus d'importance à la mémoire des actes qu'à la commémoration des jours de naissance. Les premiers chrétiens vivaient souvent dans des contextes de persécution, ce qui rendait difficile l'élaboration de fêtes officielles. Le tournant servant au siècle, lorsque l'Empire romain, sous l'empereur Constantin, adopta officiellement le christianisme comme religion tolérée, puis dominante. Cela ouvrit la voie à l'institutionnalisation de nombreuses pratiques chrétiennes. Dans ce contexte, la naissance de Jésus devint un événement digne d'être célébré à grande échelle. Mais pourquoi le 25 décembre fut-il choisi? La réponse réside en partie dans le calendrier romain et les traditions païennes déjà bien établies. En décembre, les Romains célébraient deux grandes festivités, la Saturnalia, une fête en l'honneur du dieu Saturne, marquée par des festins, des échanges de cadeaux et des inversions symboliques des réels sociaux, et le natalis solis invicti, ou naissance du soleil invaincu, qui tombait précisément le 25 décembre. Cette dernière fête coïncidait avec le solstice d'hiver, un moment où les jours les plus courts de l'année cédaient la place à des journées de plus en plus longues. C'était un symbole de renouveau, de lumière triomphante sur les ténébreuses. Pour les dirigeants de l'Église, cette date est idéale pour plusieurs raisons. D'une part, elle permettait de réorienter une célébration populaire vers une signification chrétienne, en mettant Jésus au centre de cette victoire symbolique de la lumière sur les ténébreuses. D'autre part, elle facilitate l'intégration des populations païennes dans le christianisme, en transformant des pratiques déjà familières en expressions de la foi chrétienne. Ce processus, appelé syncrétisme culturel, joue un rôle crucial dans l'expansion du christianisme à travers l'Empire romain. Ce choix stratégique ne manqua pas de créer des tensions. Certains chrétiens, notamment dans les régions orientales de l'Empire, contestant l'association avec des traditions païennes. Pour eux, célébrer la naissance de Jésus à une date marquée par des cultes païens risquait de diluer la pureté du message chrétien. Ces débats soulignent une dynamique complexe. Comment préserver l'intégrité spirituelle d'une foi en cherchant à la rendre accessible et universelle? Malgré ces résistances, la célébration de Noël le 25 décembre finit par s'imposer comme une tradition majeure dans la plupart des régions chrétiennes. Cependant, la signification profonde de cette date allait bien au-delà de ces coïncidences avec les fêtes païennes. Elle reflétait une compréhension théologique de Jésus en tant que véritable lumière du monde. Les premières représentations de Noël comme fête chrétienne s'accompagnaient souvent d'images de lumière, chandelles, torches et plus tard les crêches illuminées, symbolisant cette victoire spirituelle. Ces traditions, qui perdurent encore aujourd'hui,
Trouvant leurs racines dans cette époque, ô la lumière, et la foi physique et spirituelle, et est au cœur de l'expérience humaine. En parallèle, nous devons une opportunité pour l'Église de rappeler un message universel, en mettant l'accent sur la naissance de Jésus comme un moment de réconciliation entre Dieu et l'humanité. Les célébrations offrent une réponse aux angoisses existentielles de l'époque. Dans un monde marqué par les guerres, les famines et les inégalités, nous incarnons l'espoir d'un renouvellement, d'une promesse de paix et d'amour. Ce n'est donc pas un hasard si cette fête, malgré ses origines controversées, et traverse les siècles avec une telle force. Elle est su transcender les contextes historiques et culturels pour devenir un événement universel. Ô la lumière et l'amour occupant une place centrale. Même ceux qui ignorent ses racines religieuses ressentent souvent la magie de cette période, comme un rappel instinctif de ses besoins profonds de connexion et de renouveau. Mais l'histoire de Noël, telle qu'elle s'est développée au fil des siècles, pose une question essentielle. Le choix du 25 décembre a-t-il compromis le message original? O la il enrichi en lui permettant de s'adresser à une humanité diverse et changeante? Cette tension entre tradition et adaptation est au cœur même de l'expérience humaine. O les croyances, les pratiques et les rituels évoluent constamment pour répondre aux besoins de chaque époque. Alors que nous explorons cette dimension universelle, une véritable demeure, la naissance de Jésus, qui soit le 25 décembre ou un autre moment, transcende les détails temporels. Ce qui importe, ce n'est pas tant la date que la lumière qu'elle incarne dans nos vies. Pourtant, si récit ne serait pas complet sans une dernière réflexion, comment ces traditions, établies il y a des siècles, continuent-elles de nous influencer aujourd'hui, dans un monde si différent de celui de l'Empire romain? Cette question nous invite à contempler l'héritage spirituel et culturel de Noël, et à réfléchir à la manière dont nous choisissons de perpétuer ce message. Alors que nous arrivons au terme de cette exploration, une vérité essentielle émerge. La célébration de la naissance de Jésus transcende les dates, les lieux et même les traditions. Ce qui importe véritablement, c'est ce que cet événement signifie pour chacun d'entre nous. Noël, qu'il soit célébré le 25 décembre ou à autre moment, n'est pas simplement un jour dans le calendrier. C'est une invitation à réfléchir, et se connecter et à incarner les valeurs qu'il représente. La naissance de Jésus est bien plus qu'un événement historique ou spirituel. Elle est un symbole universel d'amour, d'humilité et de rédemption. L'enfant né dans une étable, entouré de pauvreté et de simplicité, est venu pour offrir un message qui dépasse les barrières de la langue, de la culture et du temps. Cette image de la lumière entrant dans un monde d'obscurité continue de résonner, que l'on soit croyant ou non. Pensez un instant à ce que cela signifie. Dieu, selon la foi chrétienne, a choisi de se manifester sous la forme d'un enfant vulnérable, dans des conditions humbles. Si choix même est un message en soi, il nous rappelle que la grandeur ne réside pas dans le pouvoir ou la richesse, mais dans la capacité d'aimer et servir et à se sacrifier pour les autres. L'histoire de Jésus commence dans une cachée, mais elle s'étend bien au-delà, portant une promesse de transformation pour l'humanité. Noël est ainsi une période où nous sommes invités à nous poser des questions profondes. Comment pouvons-nous aider des porteurs de lumière dans un monde souvent marqué par les ténèbres? Comment cette histoire, vieille de 2 millénaires, peut nous inspirer aujourd'hui à vivre avec plus de compassion, de générosité et de foi en l'avenir? Il ne s'agit pas seulement de regarder le passé, mais aussi de réfléchir à l'impact que cette fête peut avoir dans nos vies présentes. Les cadeaux que nous offrons, les repas que nous partageons et les moments passés,
Avec nos proches sont des échos modernes, des présences des mages, et de la joie des burgers. Mais au-delà des gestes extérieurs, nul nous appelle à une transformation intérieure. Et faire place dans notre corps, accueillir ce qui est humble, pur, et porteur d'espoir. Le choix du 25 décembre, bien qu'il ait ses origines dans des traditions historiques et culturelles, nous rappelle quelque chose de fondamental. Peu importe le jour, ce qui compte, c'est le sens que nous donnons à cette célébration. Ce n'est pas la précision d'une date qui rend nul significative, mais la manière dont elle nous rapproche des autres études divines. Chaque matin peut être un nul, chaque geste demeure un écho de cette lumière qui s'est manifestée à Bethléem. Lorsque nous choisissons de pardonner, d'être ou de tendre la main à ceux qui souffrent, nous incarnons l'esprit de nul. C'est dans ces moments, souvent simples et discrets, que le message de Jésus provient. Dans un monde en quête de repères, où les défis semblent parfois insurmontables, la promesse de nul est une source d'inspiration constante. Elle nous rappelle que même dans les temps les plus sombres, il y a toujours une étoile pour guider nos pas, un espoir pour illuminer nos cœurs. Cette promesse est universelle, offerte à tous, quelle que soit notre situation ou notre croyance. Alors, que ce nul soit pour vous une occasion de renouveau. Que la lumière de Bethléem éclaire vos chemins, non seulement en cette saison, mais tout au long de l'année. Que cette fête inspire en chacun de nous une envie de vivre avec plus de gratitude, de bonté, de profondeur. Et alors que nous concluons ce voyage à travers l'histoire et la foi, posez-vous cette question: comment pouvez-vous incarner cette lumière dans votre propre vie? Que ce soit par un sourire, un mot d'encouragement ou un acte de générosité, vous avez le pouvoir de prolonger l'esprit de nul, jour après jour. En fin de compte, ce n'est pas seulement l'histoire de Jésus que nous célébrons, mais aussi la possibilité pour chacun de nous de devenir des porteurs de lumière. Car le véritable miracle de nul, c'est cette capacité que nous avons de nous renouveler et de faire naître l'espoir, encore et encore, dans un monde qui en atteint besoin. Que cette étoile, celle de Bethléem, continue de briller dans vos vies, guidant vos pas vers un avenir empreint de paix, d'amour et de joie. Que ce message, simple mais profond, résonne en vous et vous inspire à être cette lumière pour ceux qui vous entourent. Joyeux Noël, aujourd'hui et chaque jour à venir.